Τώρα θα δούμε πώς να προετοιμαστείτε για το DLC του eldenring. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και θα σας πω τι θα κάνω εδώ εγώ. Θα συμβουλευτούμε εδώ το βίντεο του Βάτη Βίντια, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος source creator στον πλανήτη Γη. Θα δούμε το βίντεο του και θα το σχολιάσουμε και θα σας πω εγώ τι ακριβώς έχω κάνει μέχρι στιγμής και τι σκοπεύω να κάνω στη συνέχεια. Και θα δούμε και ένα άρθρο το οποίο είδαμε κάποιες δηλώσεις του Μιγιαζάκη που αφορά το DLC, έτσι ώστε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και θα πάρω και κάποιες ερωτήσεις από το chat που είμαστε live τώρα, έτσι ώστε εσείς που θα δείτε το βίντεο στο YouTube μετά να έχετε και τις απαντήσεις και θα απαντήσουμε και στα σχόλια στο YouTube, εννοείται, subscribe όλοι κλπ. Right now is Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εξωτερική στιγμή να προετοιμαστείτε για ένα χαρακτήρα για το DLC. great time to prepare a character for the DLC. Okay. So, open up this guide alongside Elden Ring, and by the end of this video, you'll be whatever level you want. You'll have the most versatile talismans, you'll have the strongest character buffs, you'll have infinite smithing stones to fully upgrade new weapons, infinite glovewort to fully upgrade any new spirits, a ton of larval tears to respec your build going forward, and you'll have rune arcs, powerful consumables, and your flasks upgraded too. We'll also go over some tips for quickly defeating Radahn and Mohg, who are both essential kills for entering the DLC, and we'll have a quick discussion about which NPC quest lines might see resolution in the Land of Shadow. Ακριβώς. Δηλαδή θα μας πει ακόμα και ποια side quest θα μπορούσες να κάνεις για να δεις την εξέλιξή τους, ας πούμε, στο DLC που θα μας έρθει. So, let's get into it, starting with rune farming. Rune farming, μάλιστα. Πράγμα που για μένα προσωπικά είναι λίγο τέτοιο, λίγο άχρηστο. Γιατί, άχρηστο, δεν είναι λίγο άχρηστο. Καταλαβαίνω γιατί το λέει ο Βάτη εδώ να το κάνουμε, αλλά να ξέρετε όσο και level να είσαι, όταν θα μπούμε στο DLC, εκεί πέρα θα αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή το DLC θα έχει δικό του σύστημα, δεν θα παίρνει τα στατιστικά σου υπόψη και θα είναι διαφορετικά και θα ανεβάζει απλά το attack power σου τύπου Sekiro. Θα ανεβάζει δηλαδή μόνο attack power. Κάπως έτσι θα πηγαίνει. Δηλαδή θα έχει ένα καινούριο στατιστικό, ας το πούμε σε εισαγωγικά, attack power. Γι' αυτό ό,τι level και αν είσαι δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Πιο πολύ εμείς θέλουμε τα items, έτσι, τα smithing stones που θες να κάνεις upgrade και όλα αυτά τα πραγματάκια. Most people seem to finish Elden Ring somewhere between level 100 to 150. Inside this range is also where most people PvP, so this range is what I'd recommend leveling up to have a good experience in the DLC. It gives you enough stat points for good weapon scaling and spell access as well, and most importantly perhaps you'll have... Και ξαναλέω, αυτός προτείνει αυτά τα level, έτσι. Οπότε είναι προτινόμενα αυτά. Δεν λέω ότι κανένας δεν μπορείς να παίξεις με λιγότερα ή περισσότερα, έτσι. Have enough points left over for 60 vigor, which Ευχαριστώ, Dramer, το is the recommended amount for the end game. Now, if your main character is in New Game Plus, then you should know that traditionally DLC enemies that you fight will also deal more damage and have more health. Ακριβώς αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά. Αν είσαι στο New Game Plus, οι χαρακτήρες παραδοσιακά στα DLC, ακόμα και στα DLC, ανεβαίνουν δυσκολία, δηλαδή έχουν περισσότερο HP και βαράνε πιο δυνατά. Οπότε εσύ αν θες να έχεις ένα πιο smooth experience για το DLC, μην πας με New Game Plus, πήγαινε με απλό New Game στο DLC. Μετά ξανακάνε New Game Plus και λοιπά και ξανακάνε το DLC και λοιπά, ό,τι θέλεις. Αλλά αυτό είναι προτινόμενα, δεν λέει κανένας ότι δεν μπορεί να πας με το DLC, με New Game Plus. If you're in New Game Plus, so you have a decision to make here. Will you enter the DLC with your New Game Plus character and get them to a higher level if necessary, or will you make a new character and prepare them for the DLC? Whatever you decide, let's talk about rune farming. Honestly, the best way... Στην ουσία τι είπε αυτός, ή θα φτιάξετε ένα νέο χαρακτήρα, θα προετοιμάσετε το DLC, ή θα μπείτε στο DLC... your New Game Plus character and get them to a higher level if necessary, or will you make... Ναι, ή θα πάρεις το κανονικό σου χαρακτήρα, ή θα πας με καινούριο χαρακτήρα στο character DLC. and prepare them for the DLC. Προτινόμενα είναι όλα αυτά, παιδιά. Δεν είναι τίποτα νόμος. Decide, let's talk about rune farming. Honestly, the best way to level up is just by completing the game if you haven't already. Ξαναλέω, για μένα rune farming δεν έχει νόημα, αλλά... If you want a quick fix,
then the best place to visit is still Mogwin's Palace. Here, you can lure this bird off a cliff, or kill the helpless Ναι, αυτό είναι, Albinorics το guide για αυτό το farming σας το έχω και στο δικό μου κανάλι. Μπορεί να πάτε να το δείτε. Of runes. There are two ways to get to this rune farming area. Late in the game, you're able to get here by taking this waygate in the consecrated snowfield. But if you're still in the early game, then you're actually able to get here much faster by completing Vare's questline. First, talk to Vare at the first step, Side of Grace. Then defeat Hold. Αυτό το πάω μπροστά λίγο γιατί το ξέρετε, σας το έχω δείξει το at the first step, Side of Grace. Then defeat Godric at Stormvale Castle. And talk to Enya back at Round Table Hold. At this point, Vare should appear at the Rose Church here in Leonia, where he tasks you with invading as a red phantom. If you're playing online, then you can simply invade 3 players with the festering fingers he gives you. And if you're playing offline, then you can find a red summon sign here and defeat Magnus the Beast Claw instead. For the final step, talk to Vare again at the Rose Church. Okay. He'll ask you to soak a favor. Αυτό το κομμάτι δεν το είχα. Ένα κομμάτι που πας εκείνο το σημείο που σου είπε και μπορείς, αν είσαι offline, να πας να κάνεις το quest του Vare. In the blood of a maiden. Μας είπε και Maidenless, μπράβο. This one is in Leonia, here at the Church of Inhibition, which should be approached εδώ from παίρνεις το αίμα της this Παρθένας. direction. With this, you can return to Vare and he'll give you an item that can teleport you to Mogwin Palace. And once you've teleported here, ride back south while hugging the eastern side of the map until you reach the Grace with a bunch of blazing Albinorics. These Albinorics give a ton of runes, especially if you have a good AoE option as part of your build. For example, if you're a cleric, you could try to use the Burn O Flame incantation that you can get from the Remembrance of the Fire Giant. Or if you're a strength int build, you could use the Ruin's Greatsword, located here, to cleave down enemies with that instead. Strength int θέλω να κάνω ένα build, παιδιά. Να είμαι μάγος, μαγεία και strength. Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα τέτοιο build. Greatswords will also work really well. Use whatever you can. But the best option by far is the Sacred Relic Sword. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Το Sacred Relic Sword είναι όταν νικήσεις το Elden Beast, παίρνεις αυτό το σπαθί, ανεβάζεις το faith σου, έτσι ίσα-ίσα, που για να μπορείς να το, πώς το λένε, να το έχεις, ανεβάζεις και το κάνεις και level up και φαρμάρεις εδώ πέρα, δες πως μπαμπαμ. Θα το έχω δείξει το φάρμα αυτό. But since you're probably in the early game, another option exists here for rune farming, and all you need for this is a ranged weapon. To do this farm, sit at the Grace, walk over to the cliff without going too far forward, and snipe the monstrous crow. Και αυτό είναι πολύ καλό farm. Κάθε φορά που σκοτώνεις το κοράκι, είναι 11.000. Without any risk, and all you need is a bow and arrow, which you can get easily here from the merchant on the beach of Limgrave. Actually, beyond this merchant, you can also pick up a gold pickled foulfoot, a consumable that will temporarily boost your rune acquisition by 30% for a short time. In addition to that consumable, you can also pick up the gold scarab talisman to help your rune farming go even faster. This talisman increases rune acquisition by 20%. And you can get it from the abandoned cave in Caelid, okay. as long as you're strong enough to defeat 2. Αυτό το Gold Scarab και αυτό σας το έχω δείξει ακριβώς. Όλα αυτά που σας λέει, σας έχω βιντεάκι στο YouTube. Θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να το δείτε αναλυτικά. Τα λέει και εδώ βασικά, δεν χρειάζεται. Κάνατε το βίντεο το άλλο. Απλά εγώ το λέω λίγο πιο αναλυτικά νομίζω. Πώς τα λέει στα γρήγορα αυτός, γιατί όλοι τα ξέρουν αυτά τα μέρη πλέον. There are a bunch of other powerful talismans that will be useful for any build, so let's talk about those next. In terms of defensive talismans, αυτά τα talisman είναι πολύ σημαντικά. Αυτά πρέπει να τα πάρουμε. Σίγουρα θα έχει στο DLC καινούργια, αλλά αυτά για κάθε build είναι essential. It doesn't get much better than these four. Let's start with the Great Jar's arsenal. Αυτό πρέπει να πάω να το πάρω. In Elden Ring, it's best to maintain at least a medium load weight, which means your weight ratio needs to be lower than 70%. To maintain this and still equip new gear, it's great to level your endurance, of course, but in addition to that, it's also great to have the Great Jar's arsenal, which πολύ σημαντικό αυτό για το βάρος. is one talisman that raises your maximum equipment load by 19%.
To get this, go down the elevator in the Mistwood of Limgrave and stick to the right side of the underground all the way until you reach an elevator that will require 2 stone sword keys to activate. Activate it, go up, and εδώ run είναι, και δεν είναι through εύκολο the να το πάρεις. northern Αυτά εδώ πέρα τα canyon χαζά είναι until πολύ you δύσκολα. arrive at the Great Jar. Αυτά εδώ. Here you must defeat 3 pretty difficult NPC summons Είναι δύσκολα to αυτά. receive the Great Jar's arsenal. Next, most enemies do physical damage, so the Dragon Crest Great Shield Talisman is always great to have on hand, as this reduces physical damage taken by a massive 20%. Ναι, και αυτό γαμάει. Το Dragon Crest Great Shield, παιδιά, σου δίνει πολύ τέτοιο. Όπα. Πολύ boost. To get this, start at the drainage channel side of Grace in the Halig Tree and follow this path. Για όλα τα build μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Great Shield. Και το Arsenal έχει κυριολεκτικά. Next, if you want 8% extra health, the best medallion you can get is found just after you burn down the Erd Tree. Δεν ξέρω καν αν το χρειάζεται. Drop down into the sewer and land on this beam below. To stack with that, you'll want the Erd Tree's favor +2, which is also in the Ashen Capital. Start from the Forbidden Lands side of Grace, then cross the bridge to the elevator, which will take you to this open area. Beyond some ulcerated tree spirits is your prize. So these are great defensive talismans for any build, but another approach you can try is building compounding damage bonuses with your offensive talismans instead. For example, combining the Ritual Sword Talisman, the Exaltation Talismans, the Claw and Spear Talismans, and other similar items will increase your damage dealt exponentially. I'll leave a link to some of the best ones in the description. And if you're looking for some unique build ideas for the DLC, go and check out this video or subscribe, as I might be putting out a new build video soon. Other than talismans, one of the quickest ways to make any character more powerful is making sure you have a set of temporary buffs that you know how to stack correctly. Flame, grant me strength και το Golden Vow. Αυτά τα δύο θέλετε. In Elden Ring. There's weapon buffs, shield buffs, body buffs, aura buffs, and regen buffs for both your health and stamina. Now, of these, in my opinion, the 2 most important ones you should focus on are body buffs and aura buffs. This is because they're very powerful and very accessible. For example, speaking of body buffs, this is Boiled Crab, which gives you a 20% physical damage negation. Alternatively, if you have a bit of faith, you should be using Flame Grant Me Strength, which gives a 20% boost to your physical and fire damage. Boiled Crab can be purchased easily if you do Boggart's questline, which starts here in Leonia with Raya. Talk to her, then go and pay Boggart for her necklace, after which Boggart will become friendly with you. You can now stock up on boiled prawn, but if you want the stronger version of this, then you'll need to find Boggart again here in Altus Plateau, where he'll happily sell boiled crab forever, unless you progress the Dung Eater's questline. So this is a great defensive body buff, but if you have 15 faith and you want offense instead, then Flame Grant Me Strength is an incantation that only requires 15 faith to cast and can be found here. The only downside of this buff is that it only lasts 30 seconds. As for aura buffs, Golden Vow is the way to go. This can be found as a weapon art here, and you can always have it handy if you put it on a light dagger and simply use it to buff yourself. However, if you have 25 faith, then the spell version of Golden Vow is even more powerful, giving you 15% extra damage and 10% damage negation for 80 seconds. This spell is located here in the northwest of Altus Plateau. Honestly, investing in 25 faith is just so worth it for almost every build. You get so many utility spells, but Flame Grant Me Strength and Golden Vow alone make it worth it. With these, you'll have your body buffs and your aura buffs sorted for whenever you start any major fight. And of course, also make sure you collect the correct crystal tiers for your Flask of Wondrous Physic. Finding a combination that elevates your build specifically will give you a huge power spike. 2 tiers that
work honestly really well for any build are the green burst crystal tier, or stamina regen, located here, and the crimson burst crystal tier. Καλησπέρα από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστος Τζίγκερ. Να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 17 μήνες. Να είσαι καλά, Χρισταρά μου. For HP regen, located here. These two together fill both of your regen buff slots, which is just a huge boost for any build. Next, you're going to want to try new weapons in the DLC. Therefore, you're going to want to be able to upgrade them quickly. So, instead of hunting down 12 of each smithing stone to get your weapon to plus 24, or one of each somber smithing stone to get your weapon to plus 9, you should instead go out and collect all of the miners' bell bearings. With these bell bearings, you'll be able to visit the Twin Maiden statue in Round Table Hold and quickly buy whichever smithing stones you need. First, let's go over the bell bearings you need to upgrade a weapon to plus 24. First, you'll have to get the one from the Raya Lucaria Crystal Tunnel, the one located here in the Sealed Tunnel in Altus Plateau. Εύκολο αυτό είναι. Το Smithing Stone 1 είναι αυτό. The one located here in the Zamor Ruins. Αυτό δεν το έχω πάρει. Το 3 δεν έχω πάρει νομίζω. Ακόμα. Πρέπει να κάτσω να τα πάρω αυτά. Ναι, μπράβο. And the one located here in Faramazula. Αυτό είναι, πρέπει να νικήσετε αυτούς και παίρνεις το 4 κατευθείαν. Μπράβο. Next, the Somberstone Miners' bell bearings can be found here in the Celia Crystal Tunnel in Caelid, here in the Altus Tunnel, here at the First Church of Marika, ναι, και αυτό το πήρα. Here near the Tempest-facing balcony in Faramazula, and here just before the beside the Great Bridge Grace in Faramazula as well. While you're in Faramazula collecting all the Somberstone bell bearings, you should also consider taking care of various ancient dragons scattered throughout the city. If you want to upgrade some regular weapons to plus 25, then we can grab a few easy ones while we're here in Faramazula. One is dropped by the ancient dragon that attacks you just beyond the crumbling beast grave site of Grace. This is just after you first arrive in Faramazula. A second can be found after starting at the Dragon Temple altar site of Grace. Take the northern exit and pull out your telescope. Your prize is up on that ledge. To get there, you'll have to progress along this path, going out through the hallway, up the stairs, then head back the way you came, jumping on this floating pillar, οπότε προσέξτε τι κάνετε upgrade. Γιατί κρατήστε τα για τα καινούργια όπλα που θα έχει. Μήπως έχει κανένα καινούργιο όπλο καλό. Μην τα κάνετε upgrade δηλαδή τα όπλα και τα ξοδέψετε όλα αυτά. Ναι, αυτός ο δράκος μας την έκανε μπαμπούσλα, εξαφανίστηκε, μπρο. Defeat it, and while you're here, go behind it to grab the somber ancient dragon smithing stones sitting here as well. These somber stones can be used to upgrade your somber weapons to plus 10. For more somber ancient dragon smithing stones, consider the one here in Mogwin Palace, just beyond the Dynasty Mausoleum midpoint side of Grace, underneath the giant statue. Or another easy one can be attained if you're invaded by Anastasia here in the consecrated snowfield, southwest of Ordina, liturgical town. After this invasion, you'll receive the stone. Anyway, these are just some of the easy stones to pick up. If you want more ancient dragon smithing stones, go and check out the links in the description. While we're on the subject of collecting upgrades, let's talk spirit summons. All spirits can reach plus 10 as their maximum upgrade level, και αυτά τα spirits λογικά θα έχει κανένα καινούριο, λέτε να έχει κανένα καινούριο. Depending on what type of spirit they are. And luckily, instead of hunting down these upgrades individually, it's way faster, again, to simply grab the bell bearings for Glovewort. You can find the Glovewort Picker's bell bearings here in the Windham Catacombs, here in the Giant's Mountaintop Catacombs, and here in a small body of water in Faramazula. Δεν παίζει να μην έχει κανένα καινούριο. Δεν πιστεύω να μην βάλουν καινούρια summons. Θέλω να βάλω κανένα cool summon, ρε φίλε.
Να δοκιμάσουμε. Και να είναι κανένα, ξέρεις, overpowered summon και να πάμε μετά στο main game και να τους σπαμάρουμε όλους. There are only 6 available and they're found in late game locations mainly, including the giant conquering hero's grave located here in the mountaintops, grave. Είναι μόνο 6 or λέει. the scarlet rot pond in the halig tree. Those are 2 easy ones to pick up. Next, let's get the bell bearings for spirits that require ghost glovewort. Ναι, You can find the first Έχει one δύο είδη, here δηλαδή το in a κανονικό και το gazebo ghost. in Nokron, here in a chest in Nokstella, and here in a graveyard just before the halig tree roots. Α, εδώ δεν το πήρα. Δεν το πήρα εδώ, είδες. If you want to get these spirits to plus 10, there's only 4 great ghost gloveworts to be found. There's one in a chest μόνο found 4 after έχει. fighting the dragon king Μόνο soldier 4 έχει. in the Ainsel River. Ισχύει, μόνο 4 έχει. Another in the knight's sacred ground under the skeleton statue. Μετάφραση είναι από AI, φίλε μου, γι' αυτό. Είναι αυτόματη μετάφραση. One located inside a chest in a room that's guarded by a silver sphere in Nokstella. Αυτά όλα σημειώστε τα. Να πάτε να τα τσιμπήσετε. And one at the Mogwin Dynasty Mausoleum, hidden away in the cave before the Dynasty Mausoleum midpoint grace, as you can see here. Once you have the means to upgrade your spirits, you need to decide on which one is good for your build. Personally, I like to choose spirits that thematically match my build, but of course you can't go wrong with the mimic tier found in the Eternal City here. That's always going to be strong. Μουσικούλα σαν σέρι, ισχύει. One of the easiest ways to become more powerful is to take a tour around the lands between, collecting all of the golden seeds and sacred tears along the way. Golden seeds increase the amount of crimson and cerulean flasks you can carry, and sacred tears increase how much health or FP your flasks replenish. If you're interested in picking up the vast majority of these quickly, then you can simply hop on torrent and follow this route that I'm showing on screen. This way, it's as simple as running past these trees and picking them up. However, if you want to hunt down every απλά θα τρέξετε από εδώ σε αυτά τα σημεία που σου δείχνει και θα μαζέψει τα τέτοια. Then you're gonna have to do some legacy dungeons, so for a full list containing every seed and tier, check out the link in the description. In the DLC, you're probably going to want to respec to test out new weapons and spells. Ναι. For that, you're going to want a lot of larval tiers, which enable you to respec at Αυτά τα renown. larval tiers πολύ σημαντικά. Μαζέψτε όσα μπορείτε. If From Software are smart, then they'll make larval tiers an unlimited resource in the DLC somehow, because unfortunately, as it stands today, larval tiers are a limited resource. Here are the locations of some in Limgrave, in Caelid, in Altus, in Mount Gelmir, in the consecrated snowfield, Shifra River, and Nokstella. Once you've found a build that works for you, it's important to see how much poise you have with the armor or talismans you're wearing, which can be seen on the equipment screen here. The higher your poise, the less chance you have of being staggered by certain attacks. For most PvE builds, you're going to want at least 51 poise. This is a Το λιγότερο 51 poise πρέπει να έχετε με το armor σας. Αυτό πολύ προσοχή. breakpoint, as having less than this is actually borderline useless as far as PvE is concerned. But having more than this will stop a ton of enemies in the game from knocking you around. There are some other good breakpoints to hit after 51, but if you really want to stack on the poise, know that there's not much point going beyond 101. To help you πάνω από 101 δεν έχει νόημα να πας σε poise. To get over these breakpoints, consider using 1 or 2 pieces from heavier armor sets.
The most Poise heavy sets are the Bull Goat, Το Bull Goat set θέλω να πάρω, ρε μαλάκα. Veteran, or Lionel set. The most powerful consumables in Elden Ring are rune arcs, which can be used to enable the power of whatever great rune you have equipped. Speaking of great runes, Radans or Morgoths are pretty much great for any build. Εγώ του Morgoth χρησιμοποιώ σε όλα μου τα playthrough του Morgoth. Μου δίνει 25% health. Γεμίζει όλη η οθόνη με το health μου. Now, one way to quickly stock up on rune arcs is to visit certain nomadic merchants. 3 are sold here in Leonia. 3 are sold here in the mountaintops. Στο συν 7 playthrough που έχω το μεγάλο, έχω 500 τέτοια έχω. Λέγεται goat, αλλά δεν το θέλω. Ναι, Μαρία, εσύ έχεις τραυματιστεί από τις κατσίκες. 3 are sold outside Leyndell. And 3 are sold here, inside the Mogwin Dynasty Mausoleum. Γιατί πήγε έτσι ανάποδο. Beyond this, you can engage in multiplayer to farm some rune arcs. You can either invade and defeat other players in PvP, or you can help other players in PvE co-op. Pretty much everyone has their ability to put their sign down and be summoned, but if you don't have the Bloody Finger invasion item, you can get it from Vare's questline, discussed earlier, or you can find a different invasion finger within the Recusant hideout, located here in Mount Gelmir. As for other consumable items, one I might recommend taking into the DLC are these stimulating boluses. These can be eaten to remove sleep buildup, and we did see a sleep swamp in the DLC trailer. Τι πανέξυπνος που είναι αυτός, ρε. Σου λέει πάρε αυτά γιατί έχει ένα sleep που σου βάζει sleep, ένα sleep swamp στο DLC. Λέει πάρε αυτά για καλό και κακό, μπας και ξέρεις, είσαι σε εκείνη την περιοχή και σε βάζει να κοιμάσαι, ας πούμε. Just saying. To get an infinite amount of these, I'd recommend killing the bell-bearing hunter at the hermit merchant's shack here in Altus Plateau. Afterwards, you can hand in the medicine peddler's bell-bearing at the Twin Maiden husks to improve their inventory with boluses for sleep, but also frost, poison, and bleeding as well. Okay. As for offensive ειλικρινά τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά. Consumables, the freezing pot item is super Ούτε αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. underrated. It Ποτέ, παιδιά, έχω 25 playthrough, δεν τα έχω pretty χρησιμοποιήσει much ποτέ αυτά. instantly inflicts frostbite on most bosses, which does a chunk of damage, it stuns the boss momentarily, and it also inflicts a debuff that increases the damage Μαλακά, είναι cheat να χρησιμοποιήσει αυτά στα that enemy bosses. takes by 20% for a while. People have used this against Melania recently to great success. It breaks her out of her waterfowl dance, for example. To get the cookbook for these, turn right as soon as you enter Carrier Manor, and you'll find it in this small room. The rhymed crystal buds to make these freezing pots can be easily farmed here, west of the Ordina town side of Grace in the consecrated snowfields. And of course, you'll also need a few ritual pots to craft these. Ritual pots are a resource that you get back after you throw a freezing pot, and a couple can be easily found here in Jarburg, a hidden little town that's located off a drop from Leonia. I'll leave a link to all of the ritual pot locations in the description. Yes, sir. The 2 mandatory bosses for entering the DLC. Ωραία, εδώ τώρα. Τα δύο boss που πρέπει να νικήσετε για να μπείτε στο DLC. Δώστε προσοχή. Are Moog and Radahn. Ο Moog και ο Radahn. Let me give you some quick tips for them. For Radahn, of course you know that running over these summon signs will summon help, but did you know that you can re-summon those helpers as soon as... Ναι, προφανώς, αυτό λογικά όλοι το ξέρετε, ότι άμα πεθαίνουν οι βοηθοί σας στο Radahn, αυτούς που κάνετε summon, μπορείτε να τους ξανακαλέσετε αν πάτε στο ίδιο σημείο, έτσι. Προφανώς, λογικά το ξέρετε όλοι αυτό, έτσι. So, if you want to κάνω stream στο Twitch, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Your chance at winning this fight, play it slow and ride around the arena to re-summon your companions if they die. One thing I like to do on low-level characters. Είμαστε 4.962 followers στο Twitch. Πάμε ένα follow όλοι να πάμε 5.000. To use a stone sword key at round table hold and pick up Crepus's black key crossbow and the 20 black key bolts. These bolts can inflict rot on Radahn, which synergizes extremely well with that pattern playstyle we talked about.
As for Moog, you'll be able to access him early as a part of the rune farming guide we mentioned earlier. But if you didn't do that, travel here in the consecrated snowfield and take the Waygate instead. And at the end of Mogwin Palace is this, Miquella's cocoon. Εδώ πρέπει να νικήσεις το Mog και εδώ στο cocoon θα πας στο It's the entrance στο to the DLC. Shadow of the Erd Tree DLC, and of course, to access it, you'll need to defeat Moog. 2 items exist in the game, specifically to make this fight easier. Έχει το Mog Shackle, λογικά θα πει, και το δεύτερο δεν ξέρω ποιο λέει. The first is Moog's Shackle, Μπράβο. which can force him to the ground 2 times in Phase 1, making getting to Phase 2 a lot easier for you. To Δεν το find έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό. this, Δεν you'll ήξερα καν ότι υπάρχει. Προχθές που παίζαμε το ανακαλύψαμε. have to go to the subterranean shunning ground underneath Lane-Dell. Start from the avenue balcony and make your way to Gransax's wing that is folded over a part of the city. Search underneath the wing and you'll eventually find a small well, which will eventually lead you to the underground and the underground roadside site of grace. From this grace, head to an entrance on the Σου λέει opposite τώρα που είναι wall το Shackle δηλαδή. and try to safely drop down from the pipes into the swamp below. The shackle is here. Μπράβο, εδώ το βρήκαμε το Shackle. The second item you're going to want for this fight is the Purifying Crystal Tear, which you can put into your Flask of Wondrous Physic to drink and completely negate the effects of Moog's Nihil attack at the end of his countdown. This can be acquired by defeating Τι είναι αυτό το Nihil Attack, δεν το έχω ζήσει ποτέ. Eleonora, who invades Τον νικάω the πριν το κάνει Second το Church of Marika here in Altus Plateau. If she doesn't spawn here for you, you should try to complete Yura's questline by being Μαλάκα, αυτό πώς το έλωσα. Το Yuri το questline δεν το έκανα ρε παιδιά. Και τώρα δεν πήρα και το invaded σπαθί του here ρε φίλε. in Limgrave, Πώς το then talking έλωσα to αυτό. Yura, and then after that you find a red summon sign at the main academy site of Grace in Raya Lucaria. You help Yura defeat the assassin here, then talk to him afterwards nearby. Then Eleonora and Yura should appear at the Second Church of Marika, where you can get the tear. Ναι ρε As for μαλάκα, το Moog's έλωσα fight άσχημα εδώ. itself, ironically, bleed weapons are quite good against Moog, and that's all I'll say about that. This video is sponsored by NordViews, so let me link, for example, NordVPN. you're going to connect, so you can play access you when you VP, and if money back. I have one final question for you guys. Μια Do you ερώτηση think that λέει. any NPCs in the base game will show up in the Ρωτάει αν πιστεύετε ότι κάποιο από τα NPCs από το βασικό παιχνίδι θα εμφανιστεί στο Land of Shadow? Land of Shadows. If so, who? Αν ναι, λέει ποιος. Certainly a few characters I can think of with unresolved Μέλινα. quest lines. First and foremost is Melina, Melina. whose true purpose is alluded to but never revealed. Most players will burn her in the Giant's Flame Forge, so for the DLC I wonder if it'll be better to keep the Erd Tree unburnt and keep Melina alive instead. Of course this means you won't be able to get to Faram Azula, so this isn't exactly optimal. Next is Millicent, who has a Τι είπε τώρα μπρο. Τι είπε τώρα μπρο. Λέει μήπως λέει καλύτερα να μην κάψει το δέντρο και να την κρατήσει ζωντανή τη Μέλινα. Τι λες, εγώ τώρα το κάψα το δέντρο όμως. What the fuck, όχι. Τι είπε ο μπρο. rebirth alluded to at the end of her questline if you side with Gowry and Millicent's sisters and kill her. You get a worse reward for doing this, so this is not optimal. But since the Land of Shadow DLC takes place in the present, I do wonder if we'll see some continuation of her questline. Αφού το questline τελείωσε, πέθανε. Δεν βγάζω νόημα. Γιατί να συνεχίσει το questline αυτήν. Είτε κάνεις το ένα, είτε κάνεις το άλλο, αυτή πεθαίνει. Άρα ποιο το νόημα. Be looking out for that, at least. I personally think that it's kind of unlikely that existing quest lines will continue in the DLC, but it's possible, and at least with a fresh new character, there's a chance that you will be able to continue these quest lines if you need to later. So, I hope this video helped. Good luck preparing your character. Ωραία. Τώρα, για να συμπληρώσω σε αυτό το βίντεο όμως, ωραία, θα πούμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία ψιλοακυρώνουν κάποια από εδώ, όπως είναι αυτό με το level up και αυτό που είπε με τα questline. Δεν αμφισβητώ προφανώς τον Βάτη, προφανώς έτσι. Απλά μια σκέψη μου θα σας πω μετά που διάβασα το άρθρο από αυτά που είπε ο Μιγιαζάκη.
Μιαζάκη είπε στην ουσία για το DLC, μιλήσαμε με ένα interview που είχε κάνει και λέει The DLC is not directly... Λοιπόν, θα το διαβάζω και θα σας το λέω. The DLC's area is not directly connected to the main game's map. It's accessed via warp with the entrance being withered arm hanging from the cocoon in Mog Lord of Blood boss fight arena. Δηλαδή, το DLC δεν συνδέεται άμεσα με το game, το κανονικό. Θα τηλεμεταφέρεσαι στην ουσία από το κοκκούν του Mog. Εκεί όταν νικάς το Mog έχει ένα κοκκούν και ένα χέρι. Από εκεί πέρα θα τηλεμεταφέρεσαι στο DLC. Also, once access the player will be able to enter and exit the DLC area freely. Δηλαδή, μόλις θα μπεις στο DLC, θα μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις από το DLC όποτε θέλεις. Warping to sites of grace found works the same as the main game. Δηλαδή, είναι σαν να δουλεύουν τα grace όπως κάνεις fast travel τηλεμεταφορά, θα δουλεύει ακριβώς έτσι. Additionally, the players to have defeated stars called Radan and Mog, Lord of Blood, in order to access the DLC. Αυτό που είπαμε πριν, πρέπει να νικήσεις το Radan και το Mog για να μπορείς να μπεις στο DLC. The interview asks if this means that difficulty level with DLC is high. Αυτό ρωτάει για τη δυσκολία του DLC. Και η Μιαζάκη απαντάει με βάση τα στατιστικά, τα stats, δηλαδή δύναμη, strength κλπ, όλα αυτά, τα faith κλπ. It's balanced around the assumption the player is the latest stages of the games. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, optimized, είναι balanced έτσι ώστε δηλαδή πιστεύουν ότι ο παίχτης που θα πάει εκεί θα είναι στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού, θα είσαι high level, θα είσαι στα high level σου. The being said, the actual approach to difficulty is unchanged from the main game. Δηλαδή, πώς το λένε, η προσέγγιση, λέει, για τη δυσκολία θα είναι όπως το κανονικό παιχνίδι. The player is given freedom to tackle problems and like Malenia in the main game, there are also especially tough bosses are completely optional. Το λέει θα σας δώσει την ελευθερία να πάτε να τελειώσετε το DLC με το δικό σας πάσο όπως ήταν και στο κανονικό παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να πας να το κάνεις, να τελειώσεις το παιχνίδι να μην πας ξέρω από εκεί, να πας από εκεί, κατάλαβες, να μην πας π.χ. στον Ράικαρντ και να μην χρειάζεται να πας στο Ράικαρντ για να τελειώσεις το παιχνίδι. Κάπως έτσι. Και τα optional boss όπως π.χ. η Malenia θα υπάρχουν και στο DLC. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα κάνεις όλα, αλλά θα υπάρχουν optional boss. Next, the interview asks progress the DLCs affect the main game's ending. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πέρα είναι που κάνει contradict αυτό που είπε ο Βάτι με αυτό που λέει ο Μιαζάκη. Λέει ότι το progress που θα κάνεις εσύ στο κανονικό παιχνίδι δεν θα επηρεάσει καθόλου το DLC. Άρα αυτό που λέει με τα quest που έλεγε και καλά κάψε το δέντρο, μη κάψε το δέντρο με τη μέλινα που είχα και εγώ απορία, δεν θα ισχύει. Οπότε ό,τι και να κάνεις εσύ στο παιχνίδι, στο main, δεν επηρεάζει το DLC. And Miyazaki says that it will not, and also says the progress in the main story does not affect the DLC's content in any way either. Δηλαδή, δεν λέει ο Miyazaki, δεν θα επηρεάσει. Και λέει το progress που θα κάνεις στο main story δεν θα επηρεάσει το DLC με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να τερματίσεις το παιχνίδι, να νικήσεις το Elden Beast και μετά να μπει στο DLC και να μην επηρεάσει τίποτα. Άρα αυτό που είπε ο Βάτι, λογικά ο Βάτι το έκανε το βίντεο όμως πριν να διαβάσει λογικά τη συνέντευξη, παιδιά, οπότε λογικό είναι. Περιμένετε, ναι, το story του DLC λέει έχει αρχή και τέλος δικό του. Δικιά του αρχή και τέλος. Λοιπόν. Ο Miyazaki asked if the DLC adds a new game play elements and he says that system-wise there is a new leveling system only used inside the DLC. Το μόνο καινούριο σύστημα που θα έχει το DLC από gameplayακά θα είναι ένα καινούριο leveling system που θα χρησιμοποιείται μόνο μέσα στο DLC. Οπότε τα level που θα έχεις εσύ, σε εισαγωγικά, γι' αυτό λέγαμε με τα runes που είπα εγώ στην αρχή, ίσως είναι άχρηστα, δεν θα έχουν να κάνουν πολύ καθόλου με το DLC. Άρα είτε πας level 1 είτε πας 500, δεν ξέρω αν θα έχει καμία σημασία. He describes as something like Sekiro's attack power. Λέει πώς το λένε, το εξήγησε, λέει κάτι σαν το attack power από το Sekiro. Δηλαδή,
that exists independently of the player's other stats and only applies within the DLC. Το οποίο λέει θα υπάρχει, λέει, ασχέτως από τα στατιστικά του παίκτη. Δηλαδή, εσύ άμα έχεις 99 strength, δεν θα λαμβάνει υπόψη του το strength σου, το face σου και όλα αυτά. Θα λαμβάνει υπόψη σου μόνο αυτό το attack power, λέει εδώ πέρα, που θα εφαρμόζεται μόνο μέσα στο DLC. Τώρα, εμένα το ερώτημά μου εδώ είναι τότε τα stats τα άλλα που έχω και τα όπλα που έχω και όλα αυτά, πώς θα αλληλεπιδράσουν. Στην ουσία, εσύ τα stats σίγουρα τα θέλεις για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα όπλα σου, να μπορείς να κουβαλήσεις, να μπορείς... Οπότε γι' αυτό χρειαζόμαστε τα talisman, χρειαζόμαστε τα ancient smithing stones, γι' αυτό χρειαζόμαστε να κάνουμε την προετοιμασία στην ουσία, για να έχουμε τα υλικά μας. Αν τα level δεν έχουν σημασία, άρα έχουν σημασία όμως τα υπόλοιπα. Ακόμα και αν δεν έχουν σημασία τα level. This is something they added the sake of giving players the freedom to tackle problems. They wanted high-level players to still be able to experience finding bosses too powerful for them and deciding to go explore instead. Είναι, λέει, ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν όταν είναι ο άλλος πάρα πολύ μεγάλο level, έτσι ώστε να τον αναγκάσουν να μην μπορεί να περάσει όλα τα bosses εύκολα, έτσι ώστε να πάει να εξερευνήσει και να ανεβάσει το attack power του. Of course, this also means the player also have the freedom to not raise their attack power and take on the threats at low level. Οπότε σου δίνει και την επιλογή να μην ανεβάσει το attack power σου, έτσι ώστε να μπορείς να είναι πιο δύσκολο για σένα το game. Για εσάς που γκρινιάζετε ότι δεν θέλετε mimic tier και τέτοια. Ορίστε, μην ανεβάζεις το attack power αν σου φαίνεται εύκολο. Ωραία, οπότε αυτό. Το DLC δίνει καινούρια όπλα, μαγείες, ashes of war, έτσι, καινούρια όπλα, μαγείας, ashes of war. This includes not just new weapons for existing weapons types, but also 8 entirely new weapon types. Δεν δίνει μόνο καινούρια όπλα, π.χ. great swords, σπαθιά, daggers, μας δίνει και 8 νέα weapon types, τύπους όπλων. Ολόκληρους τύπους όπλων, κατηγορίες όπλων, να το πούμε. On the simpler side are the touchy with a larger katana. Μεγαλύτερα katana, τα taki. Αυτά που είδαμε και στο, πώς το λένε, στο Ronin που παίξαμε, το μεγάλο το katana, που είναι σαν great sword και καλά. And swords which are held backwards and on the side more unique things are melee weapons that allows the player to fight like a monk. Αυτό που έκανε και καλά καράτε και τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, allows the player to fight in the monk, dueling shield, which allows the player to... Περίμενε, πού είμαι? On the same unique things are melee weapon and allows the player to fight like a monk, dueling shield. The dueling shield. Είναι το shield που έλεγε ότι μπορείς να επιτίθεσαι με το shield σου. Το attack defend at the same time. Μπορεί να κάνεις και defend και attack την ίδια στιγμή. Throwing knives, μαχαίρια που πετάς. Shoot me DLC feel refreshing. Ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω όλα τα όπλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σημαντικά στην ουσία. Δηλαδή, το level σου δεν έχει σημασία. Έτσι. Τώρα όμως έχουν σημασία τα στατιστικά σου. Οπότε έμεσα, όχι άμεσα, έχει σημασία το level σου. Γιατί τα στατιστικά σου είναι να μπορείς να κουβαλείς τα όπλα σου. Προφανώς. Οπότε, αν πας πολύ χαμηλό level, δεν θα το συνιστούσα. Ανέβασε το level σου. Μετά, το New Game Plus ισχύει. Αν θες να έχεις μια normal εμπειρία, πήγαινε στο New Gameplay το κανονικό. Μην μου πας στο New Game Plus 3, γιατί θα είναι όλα πολύ πιο δύσκολα. Και μετά θα κλαις και θα λες, είναι δύσκολο, δεν βγαίνει το παιχνίδι. Η συμβουλή μου ποια είναι? Κάνε αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, ξεκίνα ένα καινούριο χαρακτήρα, κάνε το build που θέλεις εσύ, αλλά ανέβασε τα stats που θέλεις εσύ, πήγαινε στο level. Το level δεν μας νοιάζει, είπαμε. Ανέβασε τα stats σου, πήγαινε, πάρε τα αντικείμενα που θέλεις εσύ. Γιατί εσύ μπορεί να έχει 8 τύπους όπλων, μπορεί να μην σε αρέσει κανένα. Μπορεί να θες με τον guts του sword, όπως θέλω εγώ, με αυτό να το τελειώσει το DLC. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι ανάλογα τα γούστα σου. Αλλά σίγουρα να πας να κάνεις καινούριο χαρακτήρα, προτείνω εγώ. Εγώ ούτως ή άλλως και με το καινούριο χαρακτήρα θα δοκιμάσω και με το New Game Plus 7 που έχω τέλος πάντων θα δοκιμάσω, αλλά δεν έχει να κάνει. Εσύ πήγαινε με καινούριο χαρακτήρα. Ή άμα είσαι στο New Game Plus, δεν πήγες σε New Game Plus, συνέχισε με το χαρακτήρα που έχεις. Άμα πήγες σε Plus, συνιστώ κάνε ένα καινούριο. Ό,τι θες κάνουμε στην τελική. Anyway, μάζεψε τα Sombers, όπως είπε ο Βάτη αυτή τη στιγμή που είδατε στο βίντεο.
ανατρέξτε το βίντεο, βρείτε που είναι όλα αυτά. Πάρτε όλα τα talismans που χρειάζεται, τις μαγείες, τα incantations κλπ. Οτιδήποτε γουστάρετε να πάρετε. Π.χ. της Ελεονόρα στο Pole Blade, τα katanas που θέλουμε και αυτά κλπ. Τα Blood Build, τα λοιπά. Ό,τι θέλετε εκεί να μαζέψετε. Εγώ πήγα, μάζεψα τα talismans που ήθελα. Κάποια smithing stones θέλω να μαζέψω. Έτσι, τα bell bearings τέλος πάντων θέλω να μαζέψω. Θα τελειώσω το game εγώ προσωπικά. Θα πάω και στο Elden Beast, θα νικήσω και το Elden Beast. Θα έχω τελειώσει όλο το game. Δεν θα πάω στο New Game Plus όμως. Θα έχω τελειώσει full το game και μετά θα μπω στο DLC. Θα πάω να νικήσω και τον Mog. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχει καμία σημασία αν νικήσεις τον Mog τώρα ή μετά. Οπότε θα πάμε να φάμε και τον Mog σήμερα. Αυτά από μένα. Δηλαδή στην ουσία κάνε ό,τι θέλεις, αλλά προτείνω να κάνεις αυτό. Καινούριο χαρακτήρα. Μάζε τα όλα από την αρχή. Μάζεψε σίγουρα όλα τα seeds. Δηλαδή να τα φλασκιάσουν, να τα αναβάσεις και τη δύναμή τους και αυτό. Και ούτως ή άλλως θα είναι καλή προπόνηση για σένα για να ξαναμάθεις το game, έτσι, τους μηχανισμούς του game, να φρεσκάρεις λίγο τη μνήμη σου. Μαζέψτε, κάνε λίγο PvP ή πάνε κάνε λίγο με τους φίλους σου PvE μαζί για να μαζέψεις αυτά τα rune arcs, τα οποία θα σε βοηθήσουν και αυτά. Γιατί σίγουρα θα συνδυαστούν αυτά εκεί πέρα. Τα rune arcs είναι πολύ σημαντικά να τα φαρμάρεις και αυτά. Οπότε έχει νόημα, είναι πολύ καλό να ξεκινήσει ένα καινούριο χαρακτήρα. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Βάτη απόλυτα. Θα σας αφήσω και το link του εννοείται στην περιγραφή. Θέλω να το κάνετε subscribe. Είναι ο απόλυτος creator, Souls creator στον πλανήτη Γη. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτό να είναι. Αφήνω το link στην περιγραφή. Και όποιος θέλει να ξανατρέξει αυτό το βίντεο που κάναμε μόλις τώρα live εδώ πέρα, θα μπορείτε να το βρείτε στο YouTube Mysta Gaming. Κάντε like, subscribe, θα κάνω και βιντεάκια με builds. Θα μιλήσουμε και για το DLC πολύ με dedicated βίντεο, δηλαδή θα κάνω όχι reaction, θα κάνω και δικά μου βίντεο για αυτό το θέμα. Οπότε ήθελα να βγάλω ένα αρχικό βίντεο με το τι θα κάνω εγώ και τι προτείνει και ο φίλος μας ο Βάτη, που τον λατρεύω, το βλέπω πολλά χρόνια. Αυτά από μένα, οπότε subscribe.